ગુજરાતનું ગૌરવ સમાન ગરબા ગુજરાત અને દેશના સીમાડા ઓળંગીને વૈશ્વિક ઓળખ બની ચૂક્યો છે. ત્યારે યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશન સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે યુનેસ્કો દ્વારા ગુજરાતના ગરબાને ઇન્ટેન્જિબલ કલ્ચર હેરિટેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગરબો એ ગુજરાત અને ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈવિધ્યપૂર્ણ એકતા દર્શાવતું મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. ગરબાને માં આદ્યશક્તિની ઉપાસના તરીકે જોવામાં આવે છે. જાતિ ધર્મ ભાષા બોલીના ભેદથી ઉપર ઉઠીને સામાજિક સમરસતા અને સમૂહ જીવનને આકાર આપવામાં એ મહત્વનું સ્થાન લીધું છે. ગુજરાતના પ્રજાજીવનને ધબકતું રાખવા અને જીવંત રાખવા ગરબાએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. આ ગરબાનો સૌથી મોટો ઉત્સવ નવરાત્રિ એટલે કે વિશ્વનો સૌથી લાંબો ચાલનારો ઉત્સવ પણ બની ચૂક્યો છે. પેરિસમાં આયોજિત એક ભવ્ય સમારંભમાં ગરબાના જીવંત નૃત્ય સ્વરૂપને અધિકૃત રીતે માનવતાના અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે. આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માન DGUNESCO મેડમ ઓડ્રે અઝોલે દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું, જેમને યુનેસ્કોમાં ગુજરાતના ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી, ભારતના રાજદૂત વિશાલ શર્મા અને રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનસરિયાની હાજરીમાં ભારતની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓ માટે ઊંડી પ્રશંસા વ્યક્ત કરી હતી. હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું હતું કે આ સ્મારક સિદ્ધિ PM નરેન્દ્ર મોદીજીના અથાગ પ્રયાસોનું પ્રમાણ છે. તેમના અતૂટ સમર્પણે વૈશ્વિક મંચ પર ગરબાના મોહક ભવ્યતાનું પ્રદર્શન કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે, જેનાથી વિશ્વને ગુજરાતની ઉત્કૃષ્ટ સંસ્કૃતિનો સાક્ષી મળી શકે છે. તેમણે આગળ કહ્યું કે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલજીનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ગરબા ગુજરાતની ઓળખનો અવિભાજ્ય સાર બની રહે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં તેમના સતત પ્રયાસો નિમિત્ત બન્યા છે, જે આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને સમૃદ્ધ અને ઉન્નત બનાવે છે. દરેક ગુજરાતી વતી જેમણે આ શક્ય બનાવ્યું તે તમામનો અમે હાર્દિક આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. દેશ અને દુનિયામાં જાણીતા ગુજરાતના ગરબાને યુનેસ્કો, યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ દ્વારા સાંસ્કૃતિક વિરાસત, ઇન્ટેજિબલ કલ્ચરલ હેરિટેજ ઓફ હ્યુમેનિટી નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતીઓ માટે આ ગૌરવની ક્ષણ છે. કાદિર શેખ, કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝ. Garba is a ritualistic dance performed in the state of Gujarat and across the world by Gujarati diaspora during the festival of Navaratri and other joyous occasions. The Garba worships and celebrates the feminine energy or Shakti. It was traditionally performed only by women, who'd gather in their homes and temple courtyards after their meals. Today, Garba also includes men. Although a Hindu festival, Garba is also marked by the participation of other religious communities who join the festivities dressed in traditional attire. They include everyone from children to senior citizens, those with special needs and differently abled, and visitors from across the world. The practitioners also include members of the transgender community,
ફૂલોના બી ગરબા થાય છે, આનંદનો બી ગરબો થાય છે, ભજન મંડળના જે કીર્તનના જે ગરબા આવે છે એ જે ગરબા થાય છે, બધી પ્રકારના બેટા ગરબા થાય છે અહીંયા. કોઈ બી સામાન્ય પબ્લિક હોય, અમે લોકો હોઈએ, અમે કિન્નર સમુદાયના અહીંયા જે બહુચરાજી કિન્નરનો સ્ટાફ છે તે હોય, માનતા જે તે લોકો લઈને આવ્યા હોય તેના જે ઘરજનો હોય તે બધા ભેગા ભાગ લઈ શકે ગરબામાં. સૌની આશા પૂરી કરે માતાજી. From simple celebration in villages to celebrations in large public spaces, people from all walks of life are actively involved in conceptualizing, planning, organizing, and partaking in the event. In other words, Garba has become an intrinsic part of the rhythm of the lives of Gujaratis. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત, એ કહેવત છે. એ કહેવત હવે એમ બી કહેવાય કે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં હંમેશા ગરબા. કોઈ સારા પ્રસંગો હોય, તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં તમને ગરબાનું ચલણ જોવા મળશે જ મળશે. With 15 million people of Gujarati origin and 6 million Gujaratis living abroad across 129 nations, wherever a Gujarati hears a Garba tune, it becomes impossible for them not to dance. From villages and small towns in the desert area of Kutch and North Gujarat to the villages and towns along its long coastline and the bustling cities, Garba is also performed at social and cultural events like childbirth, weddings, and other such joyous occasions. The dance of the Garba takes place around a perforated earthenware pot lit with an oil lamp known as Garbadeep, or around the image of the mother goddess Amba that is placed in the center. Singing, clapping hands in unison, the dancers move around the pot in an anti-clockwise circular motion with simple feet movement. Starting with slow circular movements and gentle unison clapping, the tempo slowly builds up to a frenzied whirling. Over the years, a traditional dhol or drum began to accompany the singing. And later, other musical accompaniments also became a part of the Garba. There are many interpretations of Garba, with Beta Garba, Phool Mandavadi Garba, Hinch and Teen Tali being some of the most popular forms practiced by the people. Devotees of various other forms of the goddess worshipped within temple premises and homes are also a part of the practitioners and bearers. The priests who officiate in the temple or at home are included in the list as well. Poets and writers of traditional and contemporary Garba songs too play a significant role as Garba practitioners. अषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम કહે રાધે પ્યારી મેં બલિહારી ગોકુળ આવો ગિરધારી. સૌરમંડળમાં સૂર્યની જ્યોત પ્રગટી છે અને એની ફરતા 9 ગ્રહ છે, એ રાસ રમે છે, તોય તે ગરબો છે. અને પૃથ્વીના પિંડને લઈએ તો પણ એ માટીના પિંડ અને એની ફરતા જે 27 છિદ્ર આપણે જે કરીએ છીએ એ 27 નક્ષત્ર સાથે જોડાયેલું એ ગર્ભ છે. The artisan community of potters, blacksmiths and carpenters who create the objects for the ritual and artifacts associated with Garba each year, such as the earthen lamps, Garbadeep, Mandavadi, are equally important. અમારે આ ધંધામાં સૌ પ્રથમ તો માટી લાવવા માટે ટ્રેક્ટરોવાળાને કમાણી મળે. અમે માટલા બનાવીએ, એમાં આખા ઘરનાનું ગુજરન ચાલે. ત્યાર પછી બહાર મોકલીએ એટલે વેપારી વેચે અને ગુજરન ચાલે. The ritual objects of Garba are made of organic materials like clay and wood that are earth friendly. પહેલાં માટીનો ગરબો તૈયાર લાવું છું, એની પર કલર કામ કરું છું, થોડું પેઇન્ટિંગ કરું છું, પછી એમાં ડાયમંડ લગાવું છું, અલગ અલગ ડિઝાઇનમાં તૈયાર કરું છું ગરબો. નવરાત્રી પર અમારે 1 થી 1.5 લાખ પબ્લિક હોય. વરસ જાય એમ નવી નવી ડિઝાઇન આવતી જ જાય. પ્લેનમાં હોય, ગોલવાળી હોય, ટ્રેડિશનલ હોય. નવરાત્રીમાં ફૂલતાવાળી વધારે ચાલે. પછી જેકેટ છે જેન્ટ્સ માટે, કેડિયા છે, ધોતી છે. The knowledge and skills of Garba are transmitted both orally and in a documented form. The oral tradition is handed across generations in the urban and rural areas by practice, performance, imitation and observation.
traditional music and learning how to play the instruments is also passed on through intergenerational learning via visual, oratory and kinetic experiences. આ 1969થી શરૂ થયેલી મંડળી એમાં હું રમતો પછી મારો છોકરો રમે છે અને છોકરાનો છોકરો અત્યારે રમે છે આ ત્રીજી પેઢી છે. The central government and the state government of Gujarat have several schemes and scholarships to safeguard and promote performing arts, including garba. Many schools and universities offer professional courses in dance and music, costume and ornament design, landscape planning, the sound light design that contribute to garba creations. A sizable amount of research, documentation and publications are available on garba that ensure active transmission. Garba expresses unity and joy via a collective celebration. Garba's core element is a continuous, unbroken, life-affirming circle. This is best signified by how every generation redefines it through new performative styles. ગુજરાતમાં ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના ગરબા નવરાત્રિમાં જે થાય છે, જેમ કે અર્વાચીન ગરબા, પ્રાચીન ગરબા. એમાં ગરબામાં જ વિવિધ જાતની તાળીઓ સાથે, વિવિધ નંબરની તાળીઓ સાથે 3 તાલી, 2 તાલી, હીંચ વગેરે, ટીટોડો વગેરે રમવામાં આવે છે. The living tradition of garba respects and values human rights by welcoming the freedom of expression through songs and movement. Many songs of garba describe human emotions and relationships, nature, rivers, mountains and seasons, encompassing various domains of intangible cultural heritage. Listening and learning these songs from childhood during Navratri year after year inculcates the spirit of cohesive existence with nature and humans in the active participants and the onlookers, transcending the barriers of caste, creed, age, community, religion, economic status or gender. All come together, singing, dancing and creating the energy in the garba from the past to the present. ઘર ઘન